আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল, গুড মর্নিং। আমাদের ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হসপিটালে প্রতি বুধবার রিলিজিয়াসলি আমরা এই কন্টিনিউইং মেডিকেল এডুকেশন এটা আমরা 1 ঘন্টায় রেখে ইন্টার্ন ডক্টরদের জন্য আমাদের ডিস্টিংগুইশড কনসালটেন্টস, সিনিয়র কনসালটেন্টস, professors, associate, assistant professors, junior consultants, everyone সবার জন্য বাই রোটেশন একটা ডিপার্টমেন্ট অংশগ্রহণ করে এবং এর মাধ্যমে নলেজ, এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড টু আ গ্রেট ডিগ্রি সাম গাইডেন্স ডিসেমিনেটেড হয়। তো আমরা প্রতি বুধবার যে আকারে করি, আজকে একটু ভিন্ন আকারে হচ্ছে। আজকে প্রথমবারের মতো ফেসবুক লাইভে যারা সংযুক্ত আছে, এ ভেরি ওয়ার্ম ওয়েলকাম টু দেম অলসো, অ্যান্ড আই হোপ, উই হোপ দোজ হু আর অ্যাটাচড উইথ আস দিস মর্নিং উইল বি গ্রেটলি বেনিফিটেড। আজকের ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে অ্যানাস্থেসিয়া। অনেকে ভাবতে পারে অ্যানেস্থেসিয়া ডাক্তার সাহেব কি অজ্ঞান করেই ধরে নেয় যে যখন উঠবে, এটাই কি শুধু হয় ওটির ভিতরে? নো, নট অ্যাট অল। শুরুর আগ থেকে সে ফিট কিনা ফর অ্যানেস্থেসিয়া, অ্যানেস্থেসিয়া কী ধরনের হলে ভালো হবে, for the age, sex, everything. I mean, you will be told better. একদম শেষ পর্যন্ত continuous monitoring, evaluating the patient. এটা একটা বিরাট জিনিস। No pain, or maybe in some cases a little pain as per their understanding. So continuous vigil, calm, composure, এগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ, and we have that sort of a person as the head of the department of anesthesia, Dr. He will be talking to you on ultrasound guided nerve block experience in United Medical College Hospital. আমরা সময় নষ্ট না করে, the floor is totally given to Dr. Aftab. Dr. Aftab, it's yours. Thank you, sir. Assalamu alaikum and good morning, everyone. Respected DMS sir, senior teachers, and my dear colleagues. Thank you for the opportunity to speak today. It is my privilege to present an anesthesia topic which is highly relevant in our daily anesthesia practice. Before I begin, I want to ask a simple question. Do we know each other and ourselves? Maybe or may not. That is why first I want to introduce briefly our department and departmental services, and then a short clinical discussion. I am requesting you all to read a message in the slides. I am going to the slides. আগে সচেতন হন. Why I am showing this message very earlier? This is very important. If you see the statistics, 5 to 20% of the morbidity of anesthetic causes, and 5 to 7 deaths per 1 lakh of patients. So we want to emphasize and message to you all who are present here and who are not. When you are going to for surgery, 3 things are very important. Number 1, know your anesthesiologist, and second, choose an institute or hospital where advanced facilities are available. And number 3, discuss with your anesthetist about anesthetic plan and risk. Now, developmental faculties. Here is Professor Farhana Selina.
She joined as a professor and senior consultant. She has more than 20 years of experience. She not only worked in Bangladesh, she was also involved in working anesthesia in Canada, Malaysia, and Australia. She is a fellow of neuroanesthesia. Before joining here, she was a professor and senior consultant at Sylhet Women's Medical College. Here is me. I have been working in anesthesia more than 18 years. I have worked most of the corporate hospital in Bangladesh. And before joining here, I was a consultant at Evercare Hospital, Dhaka. Here is Dr. Kutubuddin Khan. Dr. Khan has more than 17 years of experience. He also worked most of the corporate hospital in Bangladesh. And she is excellent academician and clinician. And before joining here, he was a senior consultant at BRB Hospitals Limited. We have wonderful mid-level. Here, Dr. Ashfaq Bar Chaudhary, he is very enthusiastic and very brilliant, and he is very active in the department. He is a fellow of anesthesia and also has a fellowship in musculoskeletal ultrasound and fellowship in liver transplant. Dr. Soyed Altafuzzaman, he is also very senior and has a fellowship in pain management. He is primarily involved in managing the gastroenterology procedures. And Dr. Tawhidul Islam, he is also a fellow, and he is very active and very coolest person in the theatre. We have very brilliant 8 specialists. They are doing very fine and managing the critical cases in the theatre independently. Now I want to introduce our theatres. If you go to the level 1, there is an excellent theatre in the emergency. Here, all resuscitation and minor procedures can be done. And in the level 3, we are running 3 theatres now. And level 4, there are 7 theatres yet to be ready. Here, liver transplant surgery and robotic surgery will be happen there. And in the level 5, 2 gastroenterology suites and also provision for bronchoscopy suites and ophthalmology procedures. How we are giving our services in the department? First of all, preoperative optimization. What is this? It is the systemic preparation of the patient before surgery. And this is the pillar of a safer patient outcome. What we do actually in the preoperative preparation? We do 4 things. Number 1, medical optimization. Optimization of the chronic condition like uncontrolled hypertension or diabetes, etc. Secondly, functional optimization. We want to know the breathing parameters of the patient, also the smoking cessation, etc. we advise. And number 3, risk stratification, if there is any risk of the patient. And finally, we want to prepare organ-specific preparation. If the patient have ischemic heart disease or uncontrolled diabetes or chronic kidney disease, in that patient, optimize the patient and advise accordingly. Beyond the operation theatre, we are giving support in the gastroenterology suite for the high-risk interventional procedures. We are also involved in the radiology suite for giving sedation for the pediatric and claustrophobic patients. And we are also involved in the bronchoscopy suite for complex lung interventions. Why Department of Anesthesia is exceptional? First of all, we have all postgraduate doctors. And second, we have advanced machine like point of ultrasound, and we are giving premium perioperative regional blocks. And we have sophisticated monitoring like bispectral index for the awareness of the anesthesia, train of for and invasive arterial lines, and we have premium ARA technology. We have fiber optic scope for the difficult ARA interventions and scopes. This is some resources here. We have N9, and we have TCI, and we have wonderful and latest ultrasound machine. We are very much grateful to the DMS sir, his great support to purchasing this machine. Here is fiber optic bronchoscope for difficult ARA, and it also can be done in the ARA patient. We have video laryngoscope and patient monitor. Here is the vein finder in case of difficult IV cannulation, especially for the pediatric patient, and also in combined spinal and epidural catheter. Spinal
in. Here is some other device. It is simple and portable, and this device is orbit. It has an inflatable cylinder which deflated and devices. This is eye gel. Here is also some other things, arterial lines, central venous catheter, and we have mid-arm catheter. Mid-arm catheter. Mid-arm catheter is comfortable patient, so that it is a suitable or alternative, and it can be placed in the patient arm for 10 days. We have some academic activities. We have already 25 sessions till now, and we are also about continuous management and regional in our juniors, and we are also discussing about the this is kind of this. We know region. There may be complications. Then, because here the specific nerve is blocked in the peripheral part, so that all complications here can is popular. Very few effects like post-operative nausea, vomiting, and drowsiness cannot occur, and it does not affect the outside of the body. And secondly, it has very quick and other analgesic, so they do not need to stay in the post-operative period. Painkillers. And for the patient with severe heart, lung, or neurological diseases, general anesthesia may cause a significant height. Peripheral nerve block is a suitable alternative. Secondly, essential for the outpatient surgery. If we give block to the patient for the outpatient, patient can go to the home very early. And secondly, we can also manage targeted chronic pain management. Now, why ultrasound dialysis? There is some problem in the blind technique, like high failure rate. There may be chance of nerve injury or vessel puncture. There also chance of local anesthetic systemic toxicity, and also there may be difficulty in the obese patient. And why ultrasound is the gold standard?
because it has precision. It causes the real-time guarantee to distribution of the drug. It is very safe to minimize the blood vessel or causing direct nerve injury. And it is very efficient, and it has a very short onset time and higher success. What are the indications? Many patients who are very scared about to sleep. So we can give this patient who desire to remain conscious and avoid systemic variations. Patient with suspected difficulty airway and high risk of post-operative and risk of respiratory depression like advanced COPD, severe obesity or advanced AIDS. There are some contraindications also. If the patient is diffused or inability to cooperative, nerve can be difficult to choose for him. And if there is any allergy to the local anesthetic, there is some also limited contraindication if there is any infection at the infective site, and if the patient has any antithrombotic medications, then nerve block is very difficult because there is a chance of hematoma. And also if there is any pre-existing neural deficits in the distribution of the blood. What are the types of block? There are two types: single injection nerve block and continuous nerve block. Single injection is single shot nerve block. In case of continuous nerve block, you can give a catheter around the nerve and continuously drug is given in that catheter. And what are the drugs used here? Local anesthetic was medicated with adrenaline and bupropion, and there is also some adjuvants like dexamethasone, ketamine, and opioids. Now I want to talk specifically with some nerve blocks. First of all, upper limb. Basically, in the upper limb, we usually block the brachial plexus, like in the neck, we usually block the interscalene block, and in the clavicular region, we give supraclavicular block, and in the axillary portion, we give the axillary block. First of all, interscalene block. This is indicated for the shoulder and upper arm surgery, and surgery of the clavicle also possible. Here we give the drug in the cervical nerve roots, cervical 5, 6, and 7. Here is the sensory distribution of the nerve. Here is the image. You can see the ball is placed about 3 to 4 centimeters above the clavicle, and this is the color image. In front there is endoscopy. And we give the needle introduced from lateral to medial side. In this nerve load in this area. Here is the ultrasound image entered in this animation, and this cervical 5, 6, and 7 nerve roads. No video is showing here. What is the precaution to give this? This is high vascular. So care must be taken to have the intravascular injection, especially for the vertebral artery. And we should when probe is placed, you can just here see it is indicated from the lower arm, elbow, and forearm surgery, and sensory distribution of the nerve. Here you can see the probe just above the clavicle, and here is the and lateral to the subclavian artery is the nerve bundle. And below the first rib, this is closed. This is ultrasound image. This is subclavian artery is brachial plexus and first rib and pleura. Here also we should be careful because there is a subclavian artery. So giving the drug, and also careful about pneumothorax because lung pleura is below the first rib, so needle should be introduced very carefully. And third, axillary nerve block, where this nerve is given and our target is to spread the local anesthetic around the axillary artery. This is very simple and easier to know, and it this is the sensory distribution of the nerve. Usually forearm and hand. You can give this drug.
evidence, you can see that this is the urea artery, and along the urea artery, this is the urea nerve, and below the artery, this is radial nerve, and below this is island nerve. What is the awareness? Urea artery, urea nerve, radial nerve, and island nerve, and this is vessel, and this is reversible vessel. Another thing, frequent respiration and slow administration provide the intramuscular injection, and because that can cause a systemic toxicity. If the nose spread is seen, we should be very careful because very clot there, so needle should be removed and again reassess the blood. This is about the block for the upper lip. There are so other blocks, but if we give 3 blocks, we can successfully block the upper lip. Here now I have to talk about the trunk block. Trunk block usually the intrafascial plane block. It does not cause the paravertic analgesia. It does not cause the anesthesia from the paraverticular. This is only for analgesia in the paravertic and posterverticular. First of all, PAX block. PAX block is indicated for the breast surgery usually. Thyroid insertion of the breast expander and some muscular prosthesis, portacates and cardiac respirators. This block is given by a single injection between the pectoralis major and pectoralis minor. PAX2 block is also indicated for the mastectomy with axillary dialysis. We can give also this block for tumor sections and sentinel node metastasis. This block is given between the pectoralis minor muscle and serracentricular muscle. There is a sensory distribution of the nerve. This area is blocked by this PAX block. Here is the image. You can see this is pectoralis major muscle and this is pectoralis minor muscle. PAX1 block is given between these 2 muscles. And PAX2 block is given between the pectoralis minor muscle and serracentricular muscle. We should be very careful about the pleura here and also always aspirate before giving the drug. Next, rectus is block. This block is very simple and very excellent block for the midline incisions, especially laparotomy. And this is very minor complications, and this block is particularly important where epidural is contraindicated. However, we can give this block. This block is intravertic and post-aortic analysis of the midline abdominal incisions like laparoscopic surgery and periumbilical surgery, the umbilical hernia repair or periumbilical hernia repair. This is the sensory distribution of the block to see that midline incisions can be given effectively. Here is the rectus muscle, bilateral rectus muscle and connected with the linear block. Where this drug is given between the rectus muscle, here the rectus muscle and posterior rectus sheath. Drug is given between the rectus muscle and posterior rectus sheath. Here is the ultrasound image rectus muscle and posterior rectus sheath, and drug is distributed just above the sheath between the muscle and sheath. This is the color image. And then transversus abdominis plain block. This block is indicated for the cerebral section, tuber abdominal hysterectomy, hernia repair, and open abdominectomy. There is a sensory distribution where we can give the drug and which area is covered here. You can see that if the block is given in the subcostal level, subcostal area is blocked. If the level is left side, this area is covered, and if this block is given in the right side, this area is covered. Here, give the drug between these 2 muscles. Here, the external oblique, internal oblique, and transversus abdominis muscle, and drug is given between the internal oblique and transversus abdominis muscle. And this is the distribution of the drug. If the drug is between this fascia, this is the normal distribution,
and it is going deep. This is not accurate, and this is posterior distribution. What are the facts here? Large volume of degeneracy to give the block effectively, because this is a fascial pain block. Another important point is the performed correctly will reliably provide anesthesia operation at or below the umbilicus. Now I am going to the lower limb. Pen block. This is pericapsular nerve blue block, because it provides anesthesia around the hip capsule. That is why it is called pericapsular. And also block more than one nerve, like femoral nerve, obturator nerve, and excessive obturator nerve. What are the indications? Reduce pain after hip surgery and hip fracture, and provide anesthesia for an interior surgery of the hip or thigh, like acetabular fracture, dural neck fracture, or mid-shaft fracture. This is the sensory distribution of the nerve. Here you can see that this is anterior inferior iliac spine, and this is iliac-pubic eminence. And needle is introduced from lateral to the medial side and hit the iliac-pubic eminence and drag it distributed here. This is the nerve pathway. Here is the ultrasound image. You can see that this is the iliac-pubic eminence, and needle is seated here and drag is given in this area. If you see the innervation of the hip, you can see the four quadrants. Most of the area is covered by the femoral nerve, and some area is covered also by accessory obturator nerve, and some part are covered by the obturator nerve, a small portion. What are the tips? Volume should be very high, 20 to 25 ml, and we should be very careful as the femoral artery. Now, fascia iliaca block. This block is also give periaortic analgesia in patient with painful condition like hip joints or hip or femur. Or it gives analgesia of the hip fracture, hip arthroplasty, fracture lack of the femur or surgery, and it gives abdominal analgesia for hip surgery depending on the surgical approach, and also gives analgesia for above knee amputation. It gives the sensory distribution here. You can see this is the ileum, and above the ileum this is the iliacus muscle, and above the iliacus muscle there is the fascia. This is the fascia, and drag is distributed in this fascia. There is the pelvic limb, and above the pelvic limb this is fascia iliaca muscle, and above this is fascia iliaca. I have an article about comparative study of fascia iliaca and pen block. Here we have shown that pen block is more effective, more rapid onset, and more reliable than fascia iliaca. Now, femoral nerve block. This is particularly indicated for the femur surgery, patellar surgery, or knee surgery, and also given analgesia of the hip fracture. Our goal is to spread the local anesthetic adjacent to the femoral artery. If you see the sensory distribution here, this area of the nerve is covered by the femoral nerve block. Again, this is the color image. This is femoral artery, and lateral to the artery, this is femoral nerve. This is the artery, and lateral to the artery, adjacent to the artery, this is femoral nerve. Finally, ankle block. Ankle block is indicated for the distal foot and toe surgery, and this is a very effective block, and we can give this block by sparing motor function. And also, only patient can move the legs, but he will not feel pain. 5 nerves are given in this block. Here the tibial nerve, sural nerve, deep peroneal nerve, superficial peroneal nerve, and seminal nerve. Some patients have so much complications like chronic kidney disease, recent MI, or respiratory failure, but they need physiotherapy of the ankle. In the cases, we can give only individual limb blocks, that is ankle block. This nerve can be blocked by the injecting the subcutaneous tissue as a skin bleed. If the nerve cannot be seen,
in ultrasound, we can give the drop only by subcutaneously, and also for the solar nerve, inject from the Achilles tendon to the lateral malleolus, and for the superficial peroneal and the saphenous nerve, inject anteriorly from the on malleolus to the another. We have some statistics I have shown here. From September 2024 to June 2026, we have done 750 cases in the theatre, and approximately 1,500 cases outside the operation theatre. And we have done highest cases in April 2026 in the operation theatre, about 100 cases. And in the May 2026, we have done 264 cases in the outside the operation theatre, like gastroenterology and endoscopy issues. And 35% cases in the theatre, and approximately 65% cases in the outside the operation theatre. And we have done some regional blocks in the patients. You see different blocks are given, and approximately 200 regional blood blocks are given in the complex. So what is the type of medicine? Ultrasound direct block is the cornerstone of the modern periabortic anesthesia and provides better periabortic and post-abortive anesthesia. It improves patient satisfaction and recovery and facilitates earlier mobilization and discharge. Finally, I want to show this message to you all. When you are going to sleep, it is your choice. But when you will awake, this is not your choice. This is the anesthesia choice. Thank you very much. Thank you all. Thank you very much, sir, for the wonderful presentation. I want to give a big hand for the team anesthesia for their outstanding work. Because I was very sorry for the question answer, because we, with the request of the DMS, sir, strictly close the CLE at 11 a.m. for the smooth running of our OPD patient services. Any question from anyone? From the intern? Thank you, Anesthesia Department, for a nice presentation. My question is, what is the bore of the needle you use during this regional block, and how do you avoid nerve injury? As a neurologist, my question is. Thank you. Thank you very much for the wonderful question. First of all, needle choice. Usually, we buy the needle from a very big company, B. Brown. They make this needle in a specialized technique, in a sense that needle tip is very blind. While to give the introduce the needle, as the needle tip is blind, this does not hit the nerve actually. Number one. Number two, we are using ultrasound. Number three, when we give the drug, we always aspirate. And if there is needle to nerve contact, there is a high resistance to injection. That is why the injury of the nerve is very less in the cases. How many cases is the width of the case? How many cases is that? Usually 23 to 25 gauges, 23 gauges usually. Yeah. আসসালামু আলাইকুম, আমি ইন্টার ডক্টর মারিয়া বলছি। স্যার, আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে যে লং যখন আমরা সার্জারি করি কোনো, সেক্ষেত্রে 3 আওয়ার্স বা 4 আওয়ার্স যদি হয়, সেক্ষেত্রে আমরা এক্সট্রা কি প্রিপারেশন নিতে পারি অ্যানেসথেসিয়া? এখন সেটা হচ্ছে যে কোথায় সার্জারি হচ্ছে এক নম্বর, গেলো আমেরিকার অরেগো আমেরিকা। যদি জেনারেল অ্যানেসথেসিয়া দেওয়া হয় তাহলে এক ধরনের প্রিপারেশন, যদি স্পাইনাল অ্যানেসথেসিয়া দেওয়া হয় তাহলে এক্সট্রা অ্যানেসথেসিয়া দেওয়া হয় এক ধরনের প্রিপারেশন। ইউজুয়ালি জেনারেল অ্যানেসথেসিয়া আমরা অ্যানেসথেসিয়া দিই, সাথে সিচুয়েশন পেশেন্ট সিরিয়াস থাকে, পেশেন্ট মানে কোনো ধরনের কিছু বুঝতে পারে না। We usually maintain the hemodynamics and other things. And in case of spinal anesthesia or epidural anesthesia, we also see the hemodynamics, and if the patient is uncomfortable, then we give sedation and maintain all the hemodynamics, parameters, basically ECG, heart
heart rate, pulse oximeter, blood pressure, etc. And also in the surgery is longer, we want to see the other things like urine output, etc. Thank you for the nice presentation. You have said that it's the perioperative anesthesia. What is the difference between anesthesia and anesthesia? If you give regional anesthesia, whether this in addition it requires or only this peripheral nerve block is sufficient for any operation? I talked earlier, if we give the block for the upper limb, we give the blocks in the brachial plexus. That means we are giving the blocks in the nerve roots or division or the cords. It causes anesthesia and analgesia. For the upper limb, no need of analgesia. If the block is perfect, then as you are giving the drug in the nerve roots or in the nerve division or in the cords, complete perioperative analgesia, anesthesia and analgesia. But if we give the drugs below the, not in the brachial plexus, only the fascial chain, like triangle or in the lower limb, this causes only for analgesia in the perioperative, like paraoperative and postoperative. For lower limb? Lower limb, sir, যদি lower limb analgesia টা দিই, কারণ হচ্ছে যে some cutaneous branches are spared. That is why we give the block for the postoperative analgesia. During paraoperative period, dense block is needed. Then we give the spinal or epidural. If we give the regional, that is the spinal anesthesia, Yes. whether it is required or not? Second, This anesthesia. spinal anesthesia lasts only 3 to 4 hours. Then patient will feel pain. In that case, we give the block earlier. In case after giving the spinal or at the end of the surgery, then patient gets pain relief for more than 12 to 18 hours. This is our target. Patient will be pain free. Thank you, Dr. Akhtar. It was a brilliant presentation and you were doing brilliant work with the all. I think in my assessment, the anesthesia team is one of the best anesthesia team across the country in corporate hospital. So my question was, do you have experienced any kind of local anesthesia toxicity syndrome or any kind of like vascular, puncture you can give to the anesthesia, local anesthesia? Because I think a huge amount of drug can be needed sometimes. So, and what kind of precaution we should take, and what are the management in that case if it is develop any toxicity? Thank you, Rashmi, for a right question. I want to answer this question in a way that when we want to give the peripheral block, patient should be checked out, normal checkup. Patient को অবশ্যই অপারেশন আগে নর্মাল চেকআপ করতে হবে। তার কোনো প্রবলেম আছে কিনা, লোকাল টক্সিসিটি আছে কিনা, অথবা তার আগে কোনো সার্জারি প্রবলেম হচ্ছে কিনা। এবং পেশেন্টকে কনসেন্ট নিতে হবে যে আমরা রিজিওনাল অ্যানেস্থেসিয়া হ্যান্ড পেশেন্ট আমরা ব্লক দেবো, বাট হি মে নিড জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া because always the nerve block cannot be happen. There is difficult anatomy, or there problem in the operation. That is why we always need the general anesthetic consent. In the paraoperative period, two things are needed before giving the block. First of all, you must be trained very effectively, and second, ultrasound. Blind technique is absolutely contraindicated in a days. Because of blind technique, there is a chance of vascular injury. আমরা blindly disease 10 বছর আগে I have been working by ultrasound for 2017. Now there is no chance to give blind. হয় আমরা যখন ultrasound diagnosis দিব, আমরা তো নার্ভ দেখছি আর অলওয়েজ হচ্ছে অ্যাসপিরেট করে বেরোবে। আমরা হাসিসি ব্যবহার করলে অ্যাসপিরেট, আমাদের রেসিস্ট্যান্ট থাকে, যে এক্সপার্ট থাকে তাকে আমরা অ্যাসপিরেট দেন ওয়ান এম, অ্যাসপিরেট এগেইন দেন ওয়ান এম। দিস ইজ ওয়ান ওয়ে টু reduce the local anesthetic toxicity. But if toxicity occurs, then we should treat accordingly, call for help. Interrelated basically will be 20% interrelated, and if the ERA is needed, then we definitely will. Thank you. Although most of the prophecy is beyond our, I have one question that is relevant to my discipline. I will be curious to know whether if you have any way to access this celiac process.
because in our discipline we have plenty of patients of pancreatitis, especially chronic pancreatitis malignancies, and we have a very easy way to approach this area by endoscopy ultrasound. But you have by your sonology approach or sonology way to detect that area and to give upload. Thank you, sir, Or for dialysis. the wonderful question. This is basically, I have presented acute pain service. That is, patient needs surgery. He has acute pain, but severe plexus block. This is chronic pain management. This is a different area. Basically, I don't know, or don't know till now. But we have a plan to do the chronic pain management. I want to request any comment from the senior person who will have the this. And Professor Arne is here also. অ্যাকচুয়ালি আমরা এখন যেটা করছি, যেটা ডক্টর আফতাব বললেন, সেটা হচ্ছে আমরা অ্যাকিউট পেইন ম্যানেজমেন্টের জন্য করছি। এখন ক্রনিক পেইন ম্যানেজমেন্টে অবশ্যই সিলিয়াক প্লেক্সাস একটা বড় রোল প্লে করে, বাট এই মুহূর্তে আমরা এই সার্ভিসটা দিতে পারছি না। আশা করি ইনশাআল্লাহ ভেরি সুন উই উইল প্রোভাইড দ্যাট সার্ভিস অ্যান্ড ইট উইল বি আপনাদের জন্য যথেষ্ট সুবিধার জন্য হবে। ইনশাআল্লাহ উই উইল প্রোভাইড। আমি আসলে কোনো প্রশ্ন করবো না, একটা কমেন্ট করবো। তো কমেন্টটা হচ্ছে এরকম যে আমরা আমাদের একটা বই আছে এরপরভিলে সার্জারিতে, প্রফেসর রেলার একটা বই আছে যেখানে একটা চ্যাপ্টার আছে এইচপিভি সার্জারি বিয়ন্ড দ্য বাউন্ডারি। তো আমাদের কিছু নাম দুর্নাম দুটাই আছে, যে কিছু ভ্যালু একটা ইয়ের সাক্ষী যে আমরা বার্ডেনে একটা প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলাম, যেটাকে আমাকে খুব ব্যাডলি ক্রিটিসাইজ করা হয়েছিল যে একটা পেশেন্টের হাইলারকোলেঞ্জিয়া কার্সিনোমা তুমি কীভাবে 32 বিলিরুবিনে সার্জারি করছে। তো পেশেন্টটা উইদাউট কেমোথেরাপি 2.5 বছর বেঁচে ছিল এবং এখনও আছে। তো আমি বলতে চাচ্ছি যে এই যে দুর্নাম বলি বা যাই বলি, আমরা পেশেন্টের জন্য অনেক কাজ করি বিয়ন্ড দ্য বাউন্ডারি। এটা যদি প্রপার একটা অ্যানেস্থেশিয়া টিম না থাকলে, আমি তো সার্জারি সে 15 বিলিরুবিনের করবো, 7 বিলিরুবিনের করবো, কিন্তু প্রপার ম্যানেজমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো রিজিওনাল অ্যানেস্থেশিয়া একটা কুতুব এবং আফতাব এবং আশফাক আমার ভীষণ একটা পছন্দের মানুষ। তো এটা কুতুবের সাথে আমার অনেকগুলো এরকম এক্সপিরিয়েন্স আছে। তো একটা পেশেন্টের একটু এক্সাম্পলটা এইভাবে বলতে চাই যে আমি যখন ইন্ডিয়াতে পেশেন্টটাকে ফলো করার জন্য পাঠাই, ওরা আমার সার্জারিতে ক্রিটিসাইজ করছে অনেকে বাংলাদেশে। তো পেশেন্টকে বলছে আপনি নিজেই যান ইন্ডিয়াতে, কারণ আমি এই সার্জারি আবিষ্কার করি, এটা আমাদের বইতেই আছে। তো ইন্ডিয়াতেও ওরা প্রথমে যখন গেছে, অনকোলজিস্ট যিনি দেখতেছিলেন উনি বলছিলেন যে আপনার সাথে আপনার দেশের সার্জন অপারেশন করে 12টা বাজে গেছে। এবং 1.5 মাস থাকার পরে সব ইভ্যালুয়েশন করার পরে ওই ডাক্তারই আবার ওই পেশেন্টের ছেলেকে বলছে যে আজকে যদি এই পেশেন্টটা ভালো থাকে, এই সার্জারির জন্য ভালো থাকবে উইদাউট এনি রিকারেন্স। আমি বলতে চাচ্ছি যে রিজিওনাল অ্যানেস্থেশিয়া এতটা ইম্পর্টেন্ট যে আমরা অনেক ডেবিলিটেড পেশেন্টে করতে পারি, যাদের আমরা জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া দিতে পারি না, তাদেরকে আমরা কিন্তু রিজিওনাল অ্যানেস্থেশিয়া দিয়েও অপারেশন করতে পারি। যেমন কিছুদিন আগে আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে চিটাগাংয়ে, যে পেশেন্টের 89 ইয়ার্স ওল্ড, ব্লিডিং হচ্ছিল, পেরিয়ানকুলারি গ্রোথ, তার ইনজেকশন ফ্র্যাকশন ছিল 40%, গ্লোবাল হাইপোক্যালসিয়াম কাইনেসিয়া ছিল। আমি টোটালি শুধু রিজিওনাল অ্যানেস্থেশিয়ার উপর আমি অ্যাম্পুলেক্টমি করছি এবং এক্সেলেন্ট রেজাল্ট, পেশেন্ট এখন ভালো আছে। এটা হচ্ছে 8 দিন হ্যাঁ, কি এপিডুরাল দিয়ে অপারেশন করছে, অ্যাসিডেশন অ্যাওয়াইক অ্যানেস্থেশিয়া আপনার নিউরোসার্জনরা করে, তাই না? আমি জন্য বলছি রিজিওনাল অ্যানেস্থেশিয়া ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা অনেক ডেবিলিটেড পেশেন্টদের কিন্তু করতে পারি যাদের আমরা জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া, এবং আমাদের অ্যানেস্থেশিয়া টিম এতটাই আপনি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবো যে আমাদের আজকে আমরা কত মোর দেন 150 সার্জারি করছি না, তাই না? হেপাটোবিলিয়ারিস এবং এটার বিরাট অংশ কিন্তু আমরা সাকসেসফুল হয়েছে। 2টা পেশেন্টে এক্সপায়ার করছে আমাদের, এবং আমরা জানতাম, পেশেন্ট পার্টিও জানতো যে আমরা জাস্ট একটা চান্স দিচ্ছি। তো আমরা এই যে সাকসেসফুল আউটকাম পাইছি, এটা কিন্তু অ্যানেস্থেশিয়া টিমের জন্য, ঠিক আছে? এটা একটা এক্সেলেন্ট। How much amount? We have drug doses, like if we have given the 2 drugs basically in the local hospital, adrenaline and butyric. We get 5 to 7 milligram per day doses with adrenaline. In case of butyric, 2 to 3 milligram. While we give the drug, we usually calculate by the weight, and we never calculate beyond this weight. Right?
ড্রাগ প্রিপারেশনে মনে হয় যেটা তার ওয়েট বাড়ে যাবে না, এটা হচ্ছে এক নম্বর প্রিপারেশন। দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে স্যার আমরা পারমানেন্ট পিরিয়ডে আমরা যখন দেখে দিচ্ছি আল্ট্রাসাউন্ড দিয়ে এবং সবসময় এক্সপেক্ট করে দিচ্ছি ইন্টারহসপিটাল হচ্ছে, বা যদি কখনো ইন্টারহসপিটাল ইনজেকশন হয় তাহলে প্রথমে হচ্ছে তার নিউরোলজিক্যাল কমপ্লিকেশন শুরু হয়, বিশেষ করে টিনিটাস, সার্কামফারেন্স নার্ভনেস, এখান থেকে শুরু হয়, তখনই আমরা কেয়ার করে দেবো। আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে আমরা কল ফর হেল্প করি, সেকেন্ড হচ্ছে 100% অক্সিজেন দিই, অ্যান্ড থার্ড হচ্ছে অ্যান্টিকনভালসেন্ট, স্পেশালি মিলাজোলাম এবং থায়োডানসোডিয়াম বা প্রোফোল। তারপর হচ্ছে স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্ট, যেমন লোকাল অ্যানেস্থেসিয়ার জন্য হচ্ছে 20% ইন্ট্রালিকুইড আছে, যেটা হচ্ছে ড্রাগটাকে চিলেট করে রাখে, মানে ইনএক্টিভ করে ফেলে, 20% ইন্ট্রালিকুইড। এবং দেওয়ার পরে তারপরে যদি ডেফিনেটলি এয়ার ম্যানেজমেন্ট লাগে, এই ক্যান মেনটেন দ্য এয়ার, দেন ডেফিনেটলি এয়ার। দিস ইজ দ্য ওয়ে টু ম্যানেজ দ্য লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া। আমার একটা কোয়ারি আছে স্যার, সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন আমাদের কিছু কেস ল্যাপ্রোস্কোপিক স্টেম করতে চাই, তখন আপনারা বলেন যে ইন্ট্রাভেনাস স্টেম সেল রাশন আপনারা যে অ্যানেস্থেসিয়া ইউজ করেন, ওখানে বলেন যে আমরা গ্যাসটাকে এখানে অ্যাভয়েড করতে চাচ্ছি, এরকম একটা টার্ম। আর হচ্ছে মাথার এখানে একটা হোয়াইট ব্যান্ডের মতো আপনারা দিয়ে দেন। এই জায়গাটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে এখানে এদের একটা স্পেশাল কেন আপনারা আলাদা প্রিকশন দিচ্ছেন? মাথায় আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে বাইস্পেক্ট্রাল ইন্ডেক্স। এটা হচ্ছে যে আমরা ইউজুয়ালি এখন এমন একটা যুগে আসছি, আমরা নর্মাল যে গ্যাস আমরা ইউজ করি, আমরা বেসিক্যালি এটা হচ্ছে টোটাল ইন্ট্রাভেনাস অ্যানেস্থেসিয়া, এটা আমরা টিসিআই দিয়ে ব্যবহার করি, এবং প্রোফোল দিয়ে ভেন্ট্রাল আর হচ্ছে মাসেল দিয়ে। তো এটা দেওয়ার সময় ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে পেশেন্টের কোনো অ্যাওয়ারনেস হচ্ছে, অ্যাওয়ারনেস দেখা যায় আমরা বিলস লাগে, মাথার মধ্যে একটা ডিভাইসের মতো লাগে আর কি, এটা ব্রেনের এই যে সিগন্যালকে এটা আসলে ইন্টারপ্রিট করে, তাই সে একটা নাম্বার দেয়। যদি 40 to 60 মধ্যে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে অ্যানেস্থেসিয়া ঠিক আছে, যদি 60-র উপরে হয় তাহলে হচ্ছে এয়ার হতে পারে, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে আরও ডোজ বাড়াই দেয়। আর যদি লেস দেন 20 থাকে তাহলে হচ্ছে ডিপ, বেশি ডিপ হয়ে গেছে, হয়তো হ্যামোরেজ মিষ্টি দিতে হবে বা দরকার নেই, এটা হচ্ছে একটা। আর নাইট্রোসের পরে যেটা হচ্ছে এটা আসলে আমি বলবো যে সার্জনদের বেনিফিট হবে। নাইট্রোস দিলে পেশেন্টেরও কিছু প্রবলেম হয়, সার্জনদের যেটা হয় যে গার্ড ডিস্টেনশন হয়ে যায়, গার্ড ডিস্টেনশন প্রিভেনশনের জন্য বেসিক্যালি আমরা নাইট্রোস কেয়ার করি। এছাড়া আরও অনেক কমপ্লিকেশন আছে, এটা হাইপোক্সিয়া করে, তারপর হচ্ছে যে কিছু হ্যামোরেজিক কমপ্লিকেশন আছে, এগুলো হ্যান্ডেল করার জন্য আসলে নাইট্রোস আসলে এখন অবসলিউট হয়ে গেছে। বেসিক্যালি একদম রুরাল এরিয়া ছাড়া কোনো ভালো সেন্টারে এখন নাইট্রোস ইউজ করে। থ্যাংক ইউ। Very precise. My question is, what is your policy on peripheral nerve block on a patient who is taking COVID outbreak? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এখন কথা হচ্ছে যে আমরা সার্জারিটা কোথায়, এটা আপার লিম্বে এবং লোয়ার লিম্বে। লোয়ার লিম্বে কিছু কিছু কেস আমরা স্যার শুধুমাত্র নার্ভ লেগ দিয়ে করি, যদি আপনি বিলো নি করেন সেক্ষেত্রে আমরা সাইটিক নার্ভ এবং অপটিক্যাল সাইট ইউজুয়ালি অ্যান্ড সেভেনাস নার্ভ ব্লক দিয়ে করতে পারি, কমপ্লিট লোয়ার লিম্ব মানে বিলো দ্য নি। এখন যদি এরকম হয় যে আপার লিম্বে আপনি শোল্ডার সার্জারি করবেন অথবা সার্জারি অফ দ্য ক্লেভিকল করবেন, সেক্ষেত্রে ড্রাগ দিতে হবে ইন্টারস্টিলিং এরিয়াতে। ইন্টারস্টিলিং হচ্ছে এমন এরিয়া যেখানে মানে আশেপাশে হচ্ছে খুব ভাইটাল স্ট্রাকচারস লাইক ভার্টিব্রাল আর্টারি আছে। If there is any chance of hematoma, then we should not give this drug in that area. সেক্ষেত্রে প্রবলেবল যদি পাই, আমাদের কারেন্ট প্রিপারেশন হচ্ছে আমরা আসলে যদি কোনো রিস্ক থাকে পেশেন্টের তাহলে আমরা অ্যাভয়েড করতে চাই অ্যাটলিস্ট 5 to 7 days. But if the patient taking aspirin, single dose, 7 milligrams, there is no contraindication. But in case of cold April, patient must be stopped 5 to 7 days. Thank you. And what is your policy on spinal anesthesia? So single dose no problem. Aspirin single dose, 70 milligrams. If somebody is on COVID, Sir, it is totally contraindicated. At least 5 days, 5 to 7 days. It is written in the textbook. Textbook recommendation. But in case of aspirin, 700 milligram oral dose, single dose, that is the no problem. But yeah, I agree. I mean, this is the policy that the COVID should be stopped 5 days. If it is a routine operation. Exactly. Some patient presents, they need a semi-urgent operation. So for example, they need the operation within 12 hours. The patient has been taking COVID. The patient has significant high risk for general anesthesia. And there is no option of any peripheral nerve block, but there is an option of spinal.
in those situations, the recent guideline says that if you can read a spinal confidence with single puncture, then you can still do it. Question is, are you going to adopt this policy? Sir, thank you for the nice information. Sir, এটা আসলে কনফিডেন্টলি সিঙ্গেল প্লেনে সবসময় দেওয়া যাবে মানে এটা গ্যারান্টেড না, কারণ পেশেন্টের মানে অ্যানাটমি ডিফিকাল্ট হতে পারে যে কোনো সময়, কারণ আমরা এটা ব্লাইন্ড টেকনিক ইউজুয়ালি। সেক্ষেত্রে পেশেন্টের সাথে মানে কমিউনিকেট করে নিতে হবে, রিস্ক বেনিফিট ডিসকাশন করে তারপর আপনার স্পাইনালটা স্টার্ট করতে হবে। বাট ইট ইজ নট গ্যারান্টেড যে একটা সিঙ্গেল প্লেটে আমি দিতে পারবো। সেক্ষেত্রে কমিউনিকেট করে পেশেন্টের সাথে কথা বলে তারপরে আমরা স্পাইনাল দিতে পারবো। Wonderful, great, thank you very much. Actually, যে আমার কাছাকাছি বয়সে কেউ থাকলে আমরা একটু অ্যানেস্থেসিওলজিস্টের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখি। লেখা আছে না, চেতন হওয়া, ইট ইজ অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট পলিসি। এনিওয়ে, অ্যানেস্থেসিয়া আপনাদের সঙ্গে সার্জনের সঙ্গে একটা টিম ওয়ার্ক হয় ওটিতে। কখনো কি এমন হয়েছে যে দেয়ার কিনে ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন? স্যার, আমি প্রথমেই আমাদের সার্জনদের প্রশংসা করতে চাই। দে আর ভেরি কর্ডিয়াল এন্ড কোঅপারেটিভ। টিল নাও নো হ্যাসেল হ্যাজ বিন occurring. They are very happy with the surgeons. আর সেকেন্ড কথা হচ্ছে স্যার, আসলে আমরা আমাদের যে প্ল্যানটা আমরা সার্জনের সাথে কথা বলি, তাদের কি প্ল্যান আমাদের কি প্ল্যান, এই দুই প্ল্যান মিলাই স্যার আমরা অ্যানেস্থেসিয়া দিই। সেক্ষেত্রে পেশেন্টও বেনিফিট হয়, আমাদের আগে থেকে প্ল্যান করতে সুবিধা। এক্সিলেন্ট। অ্যাকচুয়ালি আমাদের নিজেদের মধ্যে এসএমএস আমরা প্রতিদিন পাই, অপারেশন থাকলেও ইউনিক অপারেশন থাকলে আরও পাই। এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সার্জন অ্যানেস্থেসিয়া টিমকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে ফর দেয়ার great contribution. Dr. Ashraf also mentioned, everybody has mentioned. So actually they are playing a very pivotal role, very critical role in every operation that is being carried out in the operation theatre. So a big hand to them. And you see, timely should hope, একদম সময় মতন শেষ হোক, সময় মতন জ্ঞানটা ফিরবে আসবে। আজকে 10টা শুরু হয়েছে, 11টা শেষ হয়ে যাচ্ছে। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা ওপিডির কারণে আমরা নেক্সট ওয়েডনেসডে থেকে 9:30 শুরু করবো ইনশাআল্লাহ, সো দ্যাট 10:30 শেষ করতে পারবো। থ্যাংক ইউ। নেক্সট সেশন হচ্ছে সেকেন্ড। থ্যাংক ইউ।